Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dede Mijar and I'm from class today with the number student 1922 for teacher 1. And today I'd like to deliver my presentation entitled Fact, Hypothesis and Neutrality. Okay. We have considered the truth and falsehood of statements in terms of affirmation, denial, negation, and so on. But there are many circumstances in which the issue of truth or falsehood is assumed rather than directly stated. For example, I'm glad that John has a grade. This is usually called as a fact. Then I wish that John has a grade. This is a hypothesis. Jadi di dalam menentukan suatu statement terkadang ada beberapa keadaan yang diasumsikan gitu ya untuk menentukan apakah dia itu fakta atau suatu hipotesis. Sebagai contoh, I'm glad that John has a grade. This is a fact. And then I wish that John had a grade. This is hypothesis. In sentence 1, the speaker assumes the truth of the statement John has a grade, while in sentence 2, he assumes its falsehood. We'll call some things assumed to be false hypothetical. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas mengenai fakta ya. A fact or factual meaning is usually expressed by a finite verb clause as in verb 1 or by an ing clause. Jadi fakta ini biasanya dia diekspresikan dengan finite verb clause-nya. Apa itu finite verb clause? A finite clause is a main clause or a subordinate clause that must have a verb to show tense. The verb can be in the present tense or past tense. The tense can be changed from the present tense to the past tense or past tense to the present tense. Because the verb in the present tense or past tense is called a finite verb, the clause that contains a finite verb is called a finite clause. Jadi a finite clause ini dia adalah suatu klausa yang biasanya itu dia membutuhkan verb untuk bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan infinite clause, dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya verb. Bisa dengan gerund phrase atau yang lainnya. For example, I'm surprised that he made that mistake. Dalam kalimat ini menggunakan past tense ya, menggunakan past tense. He made that mistake untuk menunjukkan bahwa sesuatu kebenaran ini sudah terjadi. Tapi terkadang kita juga menggunakannya itu menggunakan present tense ya, karena ini fakta. Fakta itu bisa yang sudah terjadi sudah lama atau bisa yang sedang terjadi hari ini. Dia tidak bisa terjadi di masa depan gitu ya, atau future. Makanya di dalam fakta ini hanya ada dua. Yang pertama present tense atau past tense. Untuk yang present tense, I'm surprised at his making that mistake. Ini menggunakan ing clause. Ini juga bisa sebagai ditunjukkan present tense ya, whether tadi menggunakan past tense. Okay, now we move to the hypothesis. A hypothesis or hypothetical meaning is usually expressed by the past tense independent clause as in verb 2 and by word or construction T plus infinitive in main clauses. These two constructions can be seen respectively in the conditional subclause and in the main clause of hypothetical conditions. For example, if we had enough money, I would buy a radio today or tomorrow. Nah, seperti yang kita ketahui kan, hipotesis ini adalah suatu perkiraan atau suatu pandangan, suatu hipotesis yang belum tentu terjadi, karena ini merupakan suatu perkiraan atau prediksi gitu ya. Contohnya, if we had enough money, I would buy a radio today or tomorrow. Untuk yang berbentuk present, notice that the past tense had and would here has nothing to do with the past time. Reference is to present or future. Jadi di dalam hipotesis present dan juga
future ini, meskipun dia menggunakan had, tapi had di sini bukan berarti sudah terjadi, tapi sebagai asumsi perkiraan gitu ya di present tense, sedangkan would di sini sebagai future tense. Okay. Word in the verb of the main clause can be replaced by another past tense modal auxiliary. For example, if we had enough money, I could or would able to buy a tape recorder today. Word di sini terkadang juga bisa digantikan dengan modal auxiliary lain. Dalam artian di sini menggunakan could, tapi artinya tetap sama gitu ya. Kemudian past time when combined with hypothesis is expressed by the perfective construction have plus ed past participle. For example, if we have had enough money, I would have bought a tape recorder last year. Jadi jikalau past tense dikombinasikan dengan hypothesis, maka constructionnya menggunakan have plus ed participle. Contohnya, if we have had enough money, I would have bought a tape recorder last year. Kalau tadi kan setelah would dia verb 1, karena ini past tense, otomatis dia berubah menjadi verb 2, menjadi bought. Ya, jadi seperti itu. Kemudian other ways of expressing hypothetical meaning. In addition to the past time, there are three less common ways of expressing hypothetical meaning in subclauses. For example, the first, the word subjunctive. I'd play football with you if I were younger. The ordinary past tense was can replace were in informal style. Jadi other ways gitunya, cara lain untuk mengekspresikan hipotesis ini ternyata bisa digunakan atau menggunakan if conditional gitu ya. Ini if conditional tentu tipe yang kedua. I'd play football with you if I were you. Tapi dalam kenyataannya word di sini ternyata meskipun dia sebagai ciri khas dari type conditional type 2, ternyata dia bisa ganti dengan was, dengan catatan artinya itu menjadi lebih informal gitu ya dibanding dengan menggunakan were. Kemudian yang kedua, were to or was to, informal first infinitive. For example, if it were to rain tomorrow, the match would be postponed. This construction expresses hypothetical future. Kemudian ada were to ya, atau bisa diganti dengan was to dan menjadi lebih informal. Plus infinitive. Nah, untuk menentukan hypothetical di future kita menggunakan were to atau was to ya. For example, if it were to rain tomorrow, the match would be postponed. Jika saja hujan terjadi besok, maka pertandingan tentu akan ditunda. Kemudian yang terakhir, should plus infinitive. If a serious crisis should arise, the government would take immediate action. Ternyata di dalam mengekspresikan hipotesis juga bisa gitu ya, should ditambah infinitive. Sebagai contohnya, if a serious crisis should arise, the government would take immediate action. Okay. Another type of hypothetical conditional clause has no subordinating conjunction if, but instead begins with an operator placed before the subject or inversion. The three operators which occur in this construction are had, subjunctive were, and putative should. For example, had I known, I would have written before. Jadi dalam mengekspresikan hypothetical if conditional, ternyata if-nya itu bisa dihilangkan dengan catatan operatornya itu dikedepankan dan subjek dikebelakangkan. Contohnya kan ini, had I known I would have written before. Ini kan sebenarnya had I known ini berasal dari if I had known, tapi di dalam other ways dalam mengekspresikan hypothetical ini ternyata bisa diubah gitu ya.
tapi meaningnya tetap sama. Contoh lain, were a serious crisis to rise, the government would have to act swiftly. Nah, were a serious crisis to rise di sini dia sebenarnya berasal dari if a serious crisis were to rise. Nah, dan yang terakhir kita membahas tentang neutrality. In addition to fact and hypothesis, there is a third type of situation in which the speaker assumes neither the truth nor the falsehood of a statement. We will call this situation neutrality. For example, it's best for Sarah to be patient, or I want John to agree. In this sentence, we don't know whether Sarah will be patient or not, and B, whether John will agree or not. In this sense, the assumptions are neutral. Jadi ternyata di dalam menentukan situasi ini yang belum tentu kebenarannya tapi bisa saja terjadi, ini disebut dengan neutrality gitu ya. Contohnya, it's best for Sarah to be patient, tapi kita tidak tahu apakah Sarah akan hati-hati atau tidak. Ini hanya berbentuk hipotesis tapi dia mengandung beberapa 50% untuk terjadi. Nah, hal seperti ini biasa disebut dengan neutrality. Contoh lain, I want John to agree. Kita kan di sini memiliki dua kemungkinan ya, apakah John akan setuju atau tidak setuju. Ini hanya berbentuk hipotesis tapi memiliki kemungkinan yang 50-50 dia terjadi atau tidak. Nah, hal seperti ini disebut dengan neutrality. Okay, infinitive clause often express neutrality, also WH clauses, which in this respect sometimes contrast with that clause. For example, did you know that John has agreed? John has agreed. Do you know whether John has agreed? Please tell me. Terkadang di dalam neutrality juga penggunaan that ini berpengaruh gitu ya, berpengaruh ke dalam penegasan bahwa yang menggunakan that lebih kuat dibandingkan whether, karena kan that itu lebih mendekati ke fakta ya dibandingkan dengan whether yang masih berbentuk hipotesis. Oke, jadi untuk kesimpulannya, fact ini kita bisa lihat dari konteksnya. Fact ini kan sesuatu yang sudah terjadi di lampau atau saat ini, sedangkan hipotesis dia itu merupakan suatu pandangan yang belum tentu terjadi atau yang sudah terjadi tapi hanya berbentuk angan-angan saja. Sedangkan neutrality ini dia memiliki dua kemungkinan, apakah dia itu hipotesis atau juga fakta. Ini bisa disebut sebagai pertengahan ya kalau neutrality ini. I think that's enough for me. Thanks for your attention. I'm sorry if there's any mistakes from my explanation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.